آخر محاضرة تكلمنا بيها على الامبريشن. هذه المحاضرة next step after impression هي interocclusal record or the bite registration. طبعا البايت registration أو interocclusal record هي عملية نقل position relation of the opposing teeth or jaw to each other، عملية تسجيل هذه العلاقة ومن ثم نقلها إلى الارتكليتر. It is imprint of the position relationship of opposing teeth or jaw to each other made of surface of occlusal rim، مثل نشوف هنا occlusal rim، surface of occlusal rim or teeth with a material such as plaster of Paris, zinc oxide, regional or wax. Sometimes acrylic resin can be used. Different material is used to create this interocclusal imprint. The main objective of this record is to transfer عملية نقل العلاقة ما بين upper and the lower dental arch from the patient mouth ومن ثم نقلها وين إلى articulator. Proper interocclusal record is important to orient the die of the same dental arch to the opposing arch. طبعا الداي المقصود بالداي مثل ما تعرفون وهي بصف ثالث هي individual model of tooth. هذا هو الداي of in the lower. مثل ما نشوف after we transfer the relation we mount it on articulator فصار عندنا orientation of the opposing die to each other. The accuracy of record is very important to have a correct mounting of the cast on an articulator, and this will allow أهميتها هذه أيضا to allow the laboratory technician to create proper contour and alignment of the crown restoration as well as the proper intercuspation of the teeth. طبعا التكنيشن راح يصير عنده direct access to the working side، راح يشوف مباشرة ماكو أي موانع مثل ما يكون حق المريض، ومن خلاله يقدر يسوي لنا intercuspation أو relation of the opposing teeth مضبوط، وأيضا contour of the teeth راح يستفاد من natural teeth المتبقية يطلع لنا contour مضبوط. So if you fail to capture an accurate interocclusal record, this will result in time consuming when the chair side، لأن راح يجي لك restoration بها هواي مشاكل راح تضطر inside the clinic تعدل بيها تسوي لها adjustment كثيرة، وهذه ممكن أيضا تؤدي إلى remounting the cast again or sometimes حتى failure of the restoration وتضطر تعيد كل الخطوات من جديد. According to Downson criteria for accuracy in making interocclusal record, material that use to record the bite must have the following requirement. The material should not cause any movement of the teeth or displacement of the soft tissue. The recording material fit the cast as accurately as it fit intraorally on the teeth. The accuracy of the orientation record should be checked in the mouth and on the cast. مثل ما نشوف material هذه الصور. This is the material used مثل ما قلنا. طبعا
displacement يعتمد على consistency of the material. شو ما تكون الماتيريال soft displacement يكون قليل. Accuracy of interocclusal record influenced by the material property, recording technique, reliability of the mandible position, muscular action, and tissue change with the joint. Factors that influence interocclusal record procedure: number one, amount and equalization of the ratio will depend on the uniform consistency of recording material. Comfort of the patient, which depends on the stability and compatibility of record weights. Where an interocclusal record with multiple points of reference made by style or cast tip is more satisfactory than with including surface of the wax or non-cast from teeth. وأنا دا أحاول أمشي سريع لأن وقت محدد، وأي سؤال استفسار ممكن بعدين نتناقش بيها. Ideal registration material must have limited resistance before sitting to avoid displacing the teeth or the mandible during closure, rigid after sitting, minimum dimensional change, accurate recording of the inside of occlusal and occlusal surface, easy to manipulate, no adverse effect on tissue, record should be verifiable. طبعا we have different material used as a bite registration material. We have impression plaster, zinc oxide eugenol, wax, elastomer, acrylic resin, and impression compound. كل ماتيريال بيها property مختلفة. يعني أحاول مثل ما قلت راح أمشي سريع على الماتيريال different ماتيريال، وحتى ندخل بمواضيع أهم بتفاصيل مواضيع أهم في هذا الموضوع. الواكس طبعا كلكم مستعملين الواكس. Easy manipulation, high coefficient of thermal expansion, high resistance to closure, distortion of wax during removal is very common, dimensionally inaccurate. طبعا الواكس يجينا بأشكال مختلفة، ممكن يجي as a base plate sheet of wax, as bite plane, as rod، كلها أشكال مختلفة يجي ممكن نستعملها to record the interocclusal relation. طبعا الواكس الشيء اللي تعرفوه الواكس is material dimension is inaccurate، لازم عمليا واحد يسوي الماونتنج سريع ما يأخره. وأيضا مثل ما قلنا distortion of occlusal removal is very common. That is why it's classified as inaccurate material among the interocclusal record studies. Sometimes zinc oxide eugenol or resin was added to the wax impression in a very thin layer to improve detailed transfers and displacement of the wax. Zinc oxide eugenol طبعا هذا يجي based on catalyst system. We mix it, then we apply on the occluding surface, then we ask the patient to close so to register the interocclusal relation. So this material fluidity because it ذلك مسؤول interference with mandible closure, adhesion to the carrier, rigid and inelastic after sitting, accuracy in recording the occlusal surface, high degree of reproducibility, brittle, stick to tissue, unless trim, flash around the teeth may prevent accurate sitting of the cast when we compare it with other elastomer or silicone elastomer. Brushing plaster. مثل ما ترى according to American Dental Association, we have 3 types of plaster: type 1, type 2, type 3. And the type of plaster that uses here is plaster of Paris type 1 modified with addition of accelerated degree sitting type.
Records are accurate, rigid after sitting, do not distort with extended storage. Difficult to handle, record is brittle, not used now. Accurate resin, frequent application of accurate resin for interocclusal gut is mostly used in the fabrication of single stop centric occlusion record. Accurate is both accurate and rigid after sitting. Disadvantage of this material: dimension instability due to polymerization, and rigidity of the material can damage plaster cast and die during mounting on an articulator. مثل ما نشوف different material we have. Now we have the elastomer. Nowadays elastomer as used. واحدة من الأنواع اللي هو موجودة بالسوق المحلي الآن اللي هو لاكس سبايك اللي هو addition silicone. List are among the material study set to consistency that make them easy to trim without distortion and accurately reproduce to detail. The excellent dimensional stability of this material is attributed to the fact that set by addition polymerization reaction. Therefore, no byproducts, معناها ما راح يصير change. Accuracy and elastic recovery with short working time. طبعا elastomer مثل ما تعرفون we have different elastomer materials. We have polysulfide, polyether, and we have polysilicon. أول ماتيريال شافوها تستخدم للريجستريشن هي الاديشن سيليكون ماتيريال لأنه dimensional change معناته يستخدم أفضل من باكر. طبعا قبل ما ندخل في موضوع البايتريجستريشن أكفد موضوع آخر أريد نحكي به اللي هو طبعا قبل ما ندخل في موضوع how to record the occlusion عندنا موضوع مهم شوية نتكلم عليه اللي هو occlusion. Occlusion هو the contact of opposing surface of the teeth of the two jaw. يعني أي contact between opposing teeth هو نسميه occlusion. It is a relationship of the mandible maxillary teeth when closed or during side-to-side movement of the mandible. When the teeth of the mandible arch come in contact with the teeth of the maxillary arch in any functional or parafunctional relationship. يعني أي contact مثل ما نشوف سواء كان بالcentric أو lateral movement أو هذا نوع هو عملية occlusion. أي occlusal contact between the teeth during mandibular movement هو نوع من أنواع occlusion. حقيقة محددات occlusion أو determinant of occlusion we have posterior determinant factor وال anterior determinant factor. The posterior determinant factor is the TMJ. TMJ factor من يعني TMJ عندما نفتح اكو حد معين يوصل بعد ما تقدر تفتح. هذا يحدد لنا ايش قد عملية movement of the mandible سواء laterally أو الهنج موفمنت مالته. هذا محدد بالمنطقة البوستير. بالانتير عندنا شنو اللي يحدد الديترمنت هو الانتير والبوستير تيث. anterior and posterior teeth. طبعا الانتير teeth اللي هي canine to canine is الانتير determinant اللي هي canine to the canine. طبعا احنا these teeth are determining the movement of anterior portion of the mandible, guide the mandible in right and left lateral exclusive movement and in protrusive movement. Anterior guiding is variable since it can be altered by restoration, extraction, orthodontic, attrition, and etc. The posterior teeth provide vertical stop for mandibular closure and guide the mandible into position of maximum intercuspation. بمعنى انه الانتير then
anterior determinant factor of occlusion متغير تحت سيطرة من الدنتست والمريض. يعني سن الأسنان إذا تقلعت يتغير عملية الكلوجر. سوينا restoration، سوينا كراون، سوينا ممكن نغير بي، لكن TMJ ما ممكن نغير. So that the dentist have direct control over the tooth determinant while have no control on the posterior determinant factor اللي هو TMJ. مثل ما نشوف condyle guidance is fixed factor and the TMJ are the posterior controlling factor in mandibular movement. مثل ما نعرف we have right TMJ and left TMJ. Classification of occlusion. طبعا we have عندنا different way to classify the occlusion وكلها طبعا معتمدة وفي كتب كثيرة مكتوبة. واحدة من ال classification based on the mandibular position حتى نعرف ال different mandibular position. أحب أن نشوفكم الفيلم هذا حتى تشوفون شنو mandibular position المختلفات. مثل ما نشوف هنا سوري مفروض الفيلم إن شاء الله هسه شوفوا المانديبل موفمنت اللي راح يصير عندنا. هذا الهنج موفمنت opening and close movement lateral right lateral left lateral. نشوف الحركة فصار عندنا هذا الرسم على القوس من left و right. اوكي هذا left right movement. horizontal view of this movement مثل ما نشوف. اوكي هذا left والرايت movement شو يصير عندنا. أنا أشوف هذا حتى لما نقول أنواع الأوكلوجن مختلفة according to the movement of mandible تفهمون شنو. هذه شنو البروتروسيف موفمنت اللي هي تعتمد على السايزر guidance. مثل ما نشوف السايزر edge of upper and lower. كل الحركات اللي نشوفها تبدأ من السنتريك وتروح إلى الباقي من السنتر to the lateral أو protrusive movement أيضا من السنتريك إلى protrusive opening closing action. أوكي هذه هي protrusive movement. اوكي بس شفنا ال different movement of the mandible ويتمثل بهذا الجراف. اوكي opening and close والlateral protrusive movement مثل ما قلنا right left movement و هذه هي البروتروسيف الجراف مالتها. اوكي نعم
قبل ما نعرف different type according to the movement، حروف التعريف لازم نعرفها. First of all, we have centric occlusion, the occlusion of the teeth as the mandible close in centric relation. It is tooth-to-tooth relation. It is reference point from which all other relations are eccentric. طبعا centric occlusion لازم نفرقها عن centric relation. Centric occlusion is tooth-to-tooth relation. لكن centric relation هي شنو؟ Bone to bone relation. It is a relation between maxilla and mandible when the condyles are in the rearmost, uppermost, midmost in the glenoid fossa. While the centric relation occlusion, as we say, it is teeth to teeth when the mandible close in centric relation, the tooth. This we call it centric occlusion. Okay. Eccentric occlusion other than centric occlusion refer to contact of teeth that occur during movement of the mandible. Maximum intercuspation is the most close complete integration of mandible and maxillary teeth irrespective of condyle centricity. In other words, maximum intercuspation may or may not coincide with the centric occlusion, depending on the position of the condyle. So we have now maximum intercuspation and we have centric occlusion. Centric occlusion is when the mandible in relation of the teeth, when the mandible in centric relation. Maximum intercuspation مثل ما نعرف هذا هسه maximum intercuspation قد يكون الماندبل مو بالسنتريك وقد يكون بالسنتريك. When the mandible, when the centric occlusion is coincide with the centric maximum intercuspation is coincide with the centric relation or centric occlusion. هذه حالة شو نسميها؟ ideal occlusion. ideal occlusion نسبة يمكن 4 إلى 5% من population عندهم ideal occlusion. Most of the population have their maximum intercuspation يختلف عن centric occlusion. هاي ملاحظة لازم تخلوها ببالكم. اوكي. احيانا هذا الماكسيمم intercuspation نسميه habitual or physiological occlusion or closure. يعني لما يكون ما متوافق مع condyle position during centric نسميه تسمية أخرى الماكسيمم intercuspation نسميه habitual occlusion or physiological occlusion. اوكي. ومثل ما قلنا اذا توافق الماكسيمم intercuspation مع centric occlusion او مع centric relation في حالة occlusion نسميه ideal occlusion. Eccentric occlusion other than centric occlusion refer to the contact of teeth that occur during movement of the mandible. Lateral occlusion, right and left, it is defined as the contact between opposing teeth, canine and posterior teeth. When the mandible is moved right or left of the mid-sagittal plane, the contact occurs on the side toward which the mandible moves. On side the mandible is moved toward وصار بي كونتاكت نسميه مثل ما تعرفون الوركينج سايد. اوكي. last
type of occlusion according to mandible movement will protruded occlusion. Occlusion of the teeth when the mandible is protrude. The position of the mandible is anterior to the central creation. Ideally, the 6 anterior teeth in contact along the lingual incline of maxillary anterior teeth, while posterior is occluded. هذه كلها الأنواع الأوكلوجن according to the mandibular movement. Now, other type of occlusion, أنواع الأوكلوجن تقسيم آخر هو according to the organization of the occlusion. Based on the organization of the occlusion. النوع الأول طبعا هذا اليوم movement of the mandible to the left side or right side راح يصير عندنا فد علاقة between the opposing teeth. هاي العلاقة الموجودة على أساسها راح يصير عندنا تقسيمات للإكلوجن. النوع الأول هو unilateral balance occlusion. In this type of occlusion, when the mandible is moved, طبعا السايد move toward it راح نسميه هو شنو؟ working side. working side هذا working side. وهذا شنو؟ other side اللي mandible move away from it هو balancing side. When the mandible moves to the right or left side to the راح يصير عندنا unilateral movement from central creation to the right or left the tooth on the working side راح يصير بها contact while the teeth on the balancing side are free from any contact. هذا النوع نسميه unilateral balance occlusion. During the movement to left or right بالworking side راح يصير contact بالteeth لكن بالother balancing side the teeth are away from and free of contact. This concept is widely accepted of this type of occlusion, widely accepted and used in fixed prosthodontic dentistry. النوع الثاني bilateral balance occlusion. هذا النوع when the mandible is moved to the right or left side, okay, there will be simultaneous contact of maxillary and mandibular teeth on the working side and balancing side as the tooth glide over each other on right and left. In anterior and posterior occlusal area when the mandible moves from centric to eccentric. يعني ايش راح يصير عندنا هنا؟ حركة الماندبل بأي اتجاه left or right راح يصير عندنا contact بالworking وبالbalancing side. بالworking وبالbalancing side اكو contact بالbalancing وبالworking side. يعني both sides they are going the opposing teeth don't be contact. طبعا هذا النوع من arrangement or من occlusion يستعمل وين؟ بالcomplete denture حتى الضغط لما يصير lateral movement يصير ضغط متساوي على two side حتى ما الدنشر يصير more stable during this movement. لذلك يستعمل وين؟ بال removable complete denture. طبعا هيك نوع من الاوكلوجن بالفيكس يؤدي إلى ضغط قوي على يوزع الضغط على كل الأسنان. ممكن يصير فورس بالاريا بالانس. ما نستعمله حقيقة بالفيكس prosthodontic لأنه بالبالانسنج سايد راح يصير كلش تروما to the teeth. The other type of occlusion we have canine guided
occlusion. In this type, when the mandible moves, the opposing upper and lower canine of working side contact thereby causing the exclusion of all posterior teeth on the working side and balancing side. لما تصير حركة left or right الcanines بالbalancing والworking side going شي يسوينا راح يسوون exclusion of the posterior and anterior teeth in the both side. مثل ما نشوفه هذا mandible is moved to the left side, okay, left side. This occlusion canine opposing they exclude all the teeth from the working side. All the teeth on the other side, they are out of occlusion. Okay. This type of occlusion is widely accepted in fixed prosthodontics and easy because easy fabricate and greater tolerance by the patient ويقلل الستريس. طبعا يحتاج ان هنا شنو كاناين قوي لان الضغط كله راح يصير على الكاناين. اوكي. Other classification including based on مثل ما تعرفوا اخذتوها بالاورثو based on the relationship of first maxillary permanent molar. We have a neutral occlusion class 1 class 2 distal occlusion و class 3 meso occlusion. يعتمد على علاقة المولر first maxillary molar مع اللور molar مثل ما نشوف هنا بهاي الصور. class 1 وين يصير لما يكون mesobuccal cups of the first permanent upper molar cooled with the mesobuccal groove of the lower. class 2 وعندنا ال first permanent molar posterior in relation to the like posterior مثل ما نشوف هنا. طبعا class 2 we have two divisions, division 1 and division 2. The condition in which the mandible first permanent molar is placed posterior in relation to the normal class 1 condition. We have division 1 و division 2 و class 3 meso occlusion condition in which the mandible first molar is placed anterior in relation to the normal class 1. هذا المولر رايح للبوستير كلاس 2 وهذا المولر رايح anterior من مقارنة مع الكلاس 1 الانتيريور. يعني هنا protrusion of the teeth هنا retrusion of the teeth. اوكي. بعد ما فهمنا الاوكلوجن وفهمنا المانديبل موفمنت وعرفنا انواع الماتيريالز بالريكورد وعرفنا شنو interocclusal, now we have the type of interocclusal record. نبدأ موضوعنا الأصلي اللي هو الريكورد. طبعا we have two category of interocclusal registration. We have centric interocclusal or intercuspal record والeccentric. يعني عندنا نسجل احنا احيانا فقط نسجل السنتريك او الانتركاسبال ريكورد والاكسنتريك اللي هي lateral والبروتروسيف. يعني الان يعني كل واحد يمكن احنا عرفنا بالكلام السابق قلنا عندنا central occlusion وعندنا maximum intercuspation للمريض. يعني المريض بيجينا عنده maximum intercuspation بس السنتريك occlusion مالته تختلف. فاحنا لما نسوي بروسيسز شنو نسجل؟ هل نجي we are going to record the centric occlusion or centric relation أو نسجل الماكسيمم intercuspal position. هذه جدا مهمة حتى لأي طبيب أسنان لما نيجي يشتغل ترانفيز لازم يحفظ، لأن نحن قلنا أكو اختلاف ما بين الانتركاسبال والسنتريك occlusion. مثل ما نشوف هذا نفس المريض السنتريك relation هذه هي لما نشوف اللاين وهذا الماكسيمم انتركاسبيشن. اكو فرق، هذا الماكسيمم نشوف اللاين مستقيم وهنا اللاين لما صار سنتريك يختلف. بمعنى احنا اذا سوينا
أي كراون أو ريستوريشن على سنتر كورليشن، هذا الريستوريشن إذا كان مربوط ما بي أي بريماتشور اوكلوزال بريماتشوريتيز أو ما بي أي هاي سبوت بالسنتر كورليشن، ممكن المريض لما يجي على الانتركاسبال بوزيشن العلاقة اختلفت، راح يصير عندنا بريماتشور كونتاكت. اوكي، فاحنا لازم نعرف من البداية مثل ما قلنا يا علاقة نسجلها ونخلي المختبر يشتغل على ضوءها. طبعا هذه المسألة ليست مسألة اعتبارية، يعني مو واحد بكيفه يشتغل هنا وهنا، لازم اكو حالات معينة نشتغل بيها بالانتركاسبال بوزيشن، واكو حالات معينة نشتغل بيها وين؟ بالسنتريك occlusion or centric relation. Now, if the patient have a stable intercuspal position, no sign and symptom of trauma to the occlusion, the goal of treatment should be directed toward maintaining pre-treatment intercuspation and occlusal vertical dimension. يعني إذا كان عنده stable intercuspal position وما عنده أي sign and symptom of trauma، لازم الهدف الأساسي مالتنا direct toward maintain this pre-treatment intercuspal position، مو نجي نغير العلاقة. وهذه نستعملها وين؟ قلنا مثل ما قلنا لما يعني نجي مريض عنده intercuspal position stable، راح نشتغل وما عنده أي sign of trauma، راح نختار هاي البوزيشن نستعملها للانتركاسبال بوزيشن في التريتمنت مالتنا. Now, أحيانا we don't need any registration of the bite. شو وقت؟ When the opposing cast can be accurately related by hand into stable centric occlusion or maximum intercuspation, hand articulated lower cast with upper without any bite registration can be done. مثل ما نشوف عندنا anterior and posterior الأسنان موجودة، سوينا good table for للعلاقة ما بين الأبر واللور. نشوف هذا full arch، هذا هنا عندنا anterior أسنان مقلوعة anterior، و by your hand you can easily articulate the upper and lower dental arch. So in this case you didn't need any registration. Go ahead and do mounting. Only remove any clips and check the cast are stable. وتشوف الانتركاسبال ريليشن مضبوطة، رأسا تقدر تسوي له شنو؟ mounting على الارتكيتر. يعني بمعنى in this case you can hand articulation تسوي للكاست مثل ما نشوفه. So we hand articulation, then we mount the upper and lower on the articulator. طبعا بحالة انه انت استخدمت، اذا عندك تقدر تسوي هاند اركيوليشن استعملت واكس ويت بايت على كل السيرفس خليته، الكونيك ماتيريال بالحالة ايش راح تسوي in this case will prevent cast from maximum intercuspation and interocclusal record is registered at the increase of occlusal vertical dimension. يعني بهالحالة مثل ما نشوف هذا الريكورد سوينا ريكورد at the increase occlusal vertical dimension، ولما تنقلها العلاقة بحلق المريض الارتكيتر راح يصير عنده relation تختلف عن ما هو موجود inside the patient mouth. اوكي، يعني إذا تقدر تسوي intercuspal relation بايوهن ما تحتاج أي ريكورد. زين، شو وقت نحتاج الريكورد؟ وين
segmental restorative is a plan, and remaining teeth are insufficient to produce hand articulation. مثل ما نشوف عندنا سيجمنت كاملة يعني مفقودة، و remaining teeth are insufficient to produce hand articulation, and interocclusal growth of the patient reaching the maximum intercuspal position is usually maintained. يعني نجي ناخذ الانتركاسبال بوزيشن ونسجلها. الأذر حالة when unilateral fixed partial denture involving terminal teeth repair. يعني احنا هنا هسه هذا بريد نسوي المولر إلى البريمولر إلى الكنال. سوري، احنا إذا ما سوينا هنا ريكورد شو راح يصير عندنا؟ إذا ما سوينا ريكورد طبعا عندنا ما عندنا فري ستوبر انتير عند بايلاترال ستوبر بالكاس، راح يصير شيفتنج بالكاس راح يعطينا ريليشن خاطئ. لذلك in such a case when you have terminal teeth when involved in the preparation, you have to record the interocclusal relation. أحيانا طبعا لما عندنا free end missing teeth وعندنا نسوي بريدج بالopposing arch، بالحالة شو يحتاج تسوي بايت بلين. اوكي، بايت بلين حتى نقدر نسجل ال intercuspal position of the patient. بدون بايت بلين you cannot record the occlusal relation. So interocclusal record is captured after construction of bite rim occurring when fixed partial denture plan for patient have missing posterior teeth, free and saddle, and need to restore the anterior teeth, insufficient teeth to obtain the centric occlusion. Okay. البروسيجر طبعا بنشوف هنا عندنا نسوي بريدج 3 unit bridge premolar canine. After you prepare and you take impression, now we want to record the occlusal relation. طبعا احنا لما نيجي نسوي record, the recording material should be placed over the area of the preparation or prepared teeth only while missing area. مثل ما نشوف يعني ما نخلي الواكس او recording material over all the dental arch، نخليه وين؟ فقط بالarea of our work اللي هي وين؟ نخلي بين البريمولار والكناين، نخلي الواكس and you guide the patient to the intercuspal position. You can look to other side تتأكد إنه الكلوجر مضبوط. عندك guide، عندك البريمولار والمولار on the other side. You take a look that they are in the intercuspal position. Then after the wax is set, you can transfer this record to the patient mouth. As we said عندنا posterior teeth by the registration ممكن نستعمل paste أو wax، بس نحتاج شنو؟ منه يعني free end saddle، نحتاج نسوي bite rim حتى يصير stable occlusal relation. اوكي، مثل ما نشوف هنا upper and lower bite rim، ونسوي مثل ما تسوي بالبروستاتيك حتى نقدر نسوي ريكورد مضبوطة. استخدام الاستومر ماتيريال مثل ما شفنا فيلم how to record elastic material. هذا area is prepare area. You place the bite registration material elastomers and ask the patient to close. Okay. مثل ما نشوف
الانتركاسبال بوزيشن هي المستخدمة وليس السنتريك ريليشن. اوكي، هذه العلاقة على عملية التسجيل. ممكن other way، طريقة أخرى لتسجيل، وهي apply the patient is asked to close, then we inject the material, okay, over the prepare and opposing area into the silset. حتى ما يصير شنو interfere during patient closer. Okay, we remove the bite and then we use this bite, send it to the lab حتى نكمل شغلنا. Okay, other way، هذا طبعا أيضا هم تسجيل آخر ل and dry these off real quick. Okay, other anterior teeth هذه. And again, we're just going to squirt some material right onto the preparations themselves. Okay, and in between. And bite together. Bite, close. Good, just like that. And we're going to hold it like that for 1 minute. And that's really all we're looking for, is bite registration material on the prep teeth themselves. Again, we're just trying to index the incisal third of these two preparations and the incisal third of the opposing teeth. Like most bite registration materials, it's going to take about 1 minute for this to set completely. Then we're going to take it out of the mouth and enclose it with the master impression in the opposing model. So here's a look at the bite registration after taking it out of the patient's mouth. So I don't want you to worry when you see something like this. Here's a pull. This is a pull that you see right along here. This would be a problem in a master impression, absolutely. But again, we're not worried about the gingival margin being captured on a bite registration. We're going to trim this down with a burr until we only have the incisal third of this preparation left. So that's where we're looking on a bite registration to see if it's accurate, is down into the incisal to see if we've got that captured, and we do. Let's flip it over and take a look, and you can see on the opposing teeth we also have the incisal third registered there. And so the lab, when this comes to the laboratory, we're going to trim a little bit off this side and come over here. We're going to trim off the gingival margin. The other thing you can't have for a bite registration to fit on the model is you can't have any contact with the soft tissue. So all this area in here where it's contacting that papilla in between teeth number 8 and 9 needs to be trimmed away. So either with a burr or a scalpel, we're going to cut this back at least halfway so that we only have half of the prep left. So again, it's the incisal third of the bite registration for the preps and the incisal third for the opposing teeth as well, and do not take the bite registration onto any adjacent teeth. نعم، هذا كله تكلمنا وين؟ على الانتركاسبال ريليشن، تسجيل عملية انتركاسبال ريليشن. وش حالة شو وقت نستعمل السنتريك ريليشن؟ احنا قلنا نستعمل سنتريك ريليشن in cases of complete mouth rehabilitation or occlusal reconstruction treatment. Furthermore, if the patient have unstable intercuspal position with a sign and symptom of trauma from occlusion, the goal of treatment should be directed toward using centric relation as treatment position. أنا بالسابق قلنا إذا كان مريض عنده stable intercrucial cuspal position ما عنده sign and symptom of trauma نستعمل شنو intercuspal position. لكن إذا كان المريض have unstable cuspal position و sign and symptom of trauma which حالة لازم نشتغل وين بالسنتريكوليشن، وهذا أغلب الأحيان بالcomplete mouth rehabilitation or occlusal reconstruction نحتاج السنتريكوليشن حتى نسوي البروستيسيس مالتنا. مثل ما نشوف هذا complete mouth rehabilitation نريد نسوي dental arch كامل build up upper and lower، which حالة ما عندنا
stable interclassical position وعندنا trauma from occlusion which حالة وين نروح على centric relation. طبعا centric relation مثل ما تعرفون مثل ما ماخذيها بالبروستاتيك ايضا عندنا داونسون تكنيك اللي هي باي manual manipulation technique used by bilateral manipulation to guide the mandible center circulation and use following recording technique: anterior judge programmeter, acrylic resin anterior stopper to hold the طبعا acrylic resin use as a stopper to hold the desired vertical dimension of occlusion and procedure of making interocclusal without use of record base plate wax then relined by zinc oxide gel. هذا anterior judge اللي هو acrylic resin is used as a stopper. Okay, then the material inject between the opposing dental arch بعد ما يسد المريض بالسنتريك we carry the relation to the patient mouth. The procedure is placing the interchangeable recline position patient مثل ما تعرفيها بالبروسيك هذه بعدين gentle downward pressure by thumb and upward pressure by finger. Patient mandible will bring into centering and allow the patient to bite. After complete sitting, remove the recorder from the patient mouth, trim the excess and attach the test and transfer it to articulator. هاي داونسون تكنيك ما تستعملوها بالبروستاتيك. هذا different step مثل ما نقول تخلي المريض ومثل ما يقول تلزم حنشة وتجي up and posteriorly تدفع الماندبل. بعد ما نسجل طبعا راح نروح وين؟ هذا عندنا البايت ريجستريشن فور كاد كام. بالكاد كام nowadays مثل ما قلنا مثل ما بالامبريشن قلنا اكو digital impression, now we have a digital bite registration. And this is either taken indirectly using extraoral scanner باللاب or directly in the patient mouth at chair side using an intraoral digital camera. For indirect scanning technique, an antagonist bite registration is required, being able to directly capture image of this bite record with a scanning device or camera without having to apply contrast media. يعني بيجي حالة indirect راح نسوي occlusal record بعدين نسوي له scanning بالسكانر، لكن directly ناخذ الكاميرا نفسها تسجل لنا interocclusal record. اوكي. For the direct technique, in order to determine the occlusal relation, the image of occlusal relation of opposing dental arches is captured directly from inside the patient mouth using intraoral digital camera without need of any material for bite registering record. يعني هنا ما نحتاج interocclusal record. بالindirect كنا نحتاج الريكورد. هذا في اوكي. طبعا احنا بعد ما نخلص هذا راح ندز عمليا الريجستريشن وين للمختبر. بالمختبر ايش راح يسوي؟ راح يسوي عملية ماونتنج على الارتكليتر. الارتكليتر طبعا مثل ما نعرف we have different type of articulator. We have non-adjustable or semi-adjustable or fully adjustable. Non-adjustable we have simple hinge. We have simple hinge articulator and we have fixed condyle guidance control. طبعا هذه ما بها اي adjustment لاي قراءة، كلها ثابتة تجي قياساتها ثابتة، condyle angle ثابتة والديستنس كلها ثابتة. الother type we have semi-adjustable either non-arcon or arcon. طبعا الاختلاف بين non-arcon والarcon non-arcon الcondyle element تصير بالupper member of the articulator while بالarcon الcondyle element تصير وين؟ بالlower member. مثل ما نشوف هذا condyle element وين؟ بالupper ولكن تفوسه بالlower member. while هنا
اركون، الكوندايل element باللور ممبر، والجنويد فوسوين بالupper member. we have fully adjustable articulator. طبعا احنا الماونتنج مالتنا بروسيجر راح تصير الابر كاست نستعمل الفيس بو. الفيس بو يسجل لنا علاقة الماكسيلا مع الهنج اكسس، الهنج انتر كوندايل اكسس. هذا يسجل لنا شنو؟ الابر علاقة الماكسيلا مع الهنج اكسس، وننقلها وين؟ إلى الارتكوليتر. هذا الماونتنج of the upper cast using Facebook. Facebook we have kinematic و arbitrary type، وهي ما هي مفروض بالبروستاتيك. هذا الفيسبوك يساعدنا بعملية mounting of the upper cast according to its relation to the condyle axis, intercondyle axis. Lower then is going to mount according to the centric. نشوف upper and lower according to centric. بهذا احنا خلصنا المحاضرة. ان شاء الله تكون وافية وكافية، واذا بعدين نتناقش بها اذا اكو اسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.